Good morning, students. Today I am going to explain about microorganisms. Introduction. Today the microorganisms too small in size. You cannot see through your naked eye. So how can you see the microorganisms? It's very in your scale, that is your ruler of your pencil box. It will be in the millimeter or in the centimeter in the size. But if you are taking the micrometer, means it's very small. Small means it is very tiny. Micro in size. தமிழில் சொல்லணும்னா ரொம்ப 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 சின்னது தான் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். Okay, it's seen only. How can you see that? Yes, you can see through the microscope. So what is the microscope? Microscope, as the title slide, if you see the title slide will show you that this is the microorganism. This is the microorganism which is presenting in the circle manner, and this is the instrument called microscope, through which only we can see the microorganisms. Okay, so coming to the microorganisms, that microorganisms is also called microbes. Why it is called microbes? It can seen through only the microscope, so that it is called microbes. So microorganisms and microbes are same. It can be watched through the microscope. Okay, microorganisms are too small in size and it cannot naked through your eyes. So you have to use the microscope to view, to observe the microorganisms. So அதை பார்க்கணும்னா நீ என்ன யூஸ் பண்ணணும்? மைக்ரோஸ்கோப் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அதனால் அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன? இட்ஸ் நேம் இஸ் கால்ட் மைக்ரோப்ஸ். So what is the study of microorganism is known microbiology. Yes, மைக்ரோபயாலஜின்னு ஒரு ஸ்டடி இருக்குது. அந்த ஸ்டடியில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் பற்றி ஸ்டடி பண்ணுவாங்க. அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ். ஓகே, வேர் இட் இஸ் present? It is present in the air, water, soil and even inside our bodies. Yes, air, water, soil. If you are going the environment, in the full air is filled with microorganisms and water is full of with microorganism. If you are taking a soil full of with the microorganism, even inside your body there is so millions of microbes is there. The microorganism which is presenting inside our body is friendly bacteria, friendly microorganism. It does not cause any disease to us. So ரொம்ப நல்ல microorganism தான் நம்ம பாடிக்குள்ளே ஸ்டே ஆகிட்டு இருக்கு. பட் குட் பேட் பாக்டீரியா மைக்ரோப்ஸ் எல்லாமே எங்கே இருக்குது? ஏரு, வாட்டர், சாயிலில் இருக்குது. ஓகே, வாட் இஸ் கால் ஹாட் ஸ்ப்ரிங்ஸ், டெசர்ட்ஸ், ஸ்னோ அண்ட் டீப் ஓஷன்ஸ். ஓகே, so hot spring, deserts, snow, deep zones. The microorganisms present in the air and water and soil, it is present everywhere, right? Yes, it is not only present in the air, water, soil. It is also present in the some severe adverse conditions like hot springs, like என்னது வல்கனோ, எரிமலை பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அந்த எரிமலை, டீப் ஓஷன்ஸ், ஸ்னோ மவுண்டெயின்ஸ், desert place, அதிலலாம் நம்ம we cannot survive, right? But even the microorganisms will survive, we cannot survive there. So that is called severe adverse conditions. In that places is living by microorganisms. So microorganism even present in the volcanoes like hot springs, deserts, snows and deep oceans. Okay, next I am coming to this. So first point is microorganism is too small in size and it cannot see through the naked eye and it can be observed through the microscope. So that is called as microbes. The study of microbes is called microbiology. Where it is present? It is present in the air, water, soil, and also it is present in the inside the body. Hot springs means that is severe adverse conditions, severe bad conditions, severe unbearable conditions like hot springs, deserts, snow and deep oceans. Okay, it is inactive under the unfavorable condition. Some microorganisms will grow a favorable condition. Favorable conditions means some microbes will grow only in the presence of wet. Some will not grow in the presence of wet. So depending upon their favorable and unfavorable conditions, if it is favorable one particular condition, that will be grow in the favorable condition and it is active in the favorable condition, and it is inactive in the unfavorable conditions. Okay, what is microorganisms? What is they? It's actually the microorganisms are 5 types. Okay, first one is this is virus. This is you have to read like virus. This is you have to read like bacteria. This is you have to read like fungi. This is you have to read like algae. This is you have to read like protozoa. So virus,
fungi, bacteria, algae and protozoa. So virus, bacteria, fungi, algae and protozoa. Next I am coming to the microscope under microscope. If you are seeing the microbes under the microscopes, it will be showing like, now you all well known about the corona, right? You could have seen in the many newses and ads and some small clips in the TV channels. There you could have seen the small circular virus is surrounding, that is making a threatening us, that is coronavirus. That is also one of the microorganisms only. That only we are going to read it today detailedly, and that coronavirus is a type of virus. Okay, we are going to read about what is the general characteristics of virus, we are going to learn. Okay, so this is a coronavirus and this is a bacteria. This is a corona like virus, this is a bacteria. Okay, so I already told you microorganisms means bacteria. Under the bacteria there are two types is there. One is a cocci, another one is spirochetes. Next is fungi, bread mold, you can say at least mold, and penicillium. Under the protozoa, amoeba and paramecium. Under the algae, chlamydomonas and spirogyra. Under this, that is virus. This is about our coronavirus. So virus is a microorganism that causing the disease. Example, our corona. Now we are going to see the general characteristics of corona. Okay, general characteristics of virus. I am coming to the introduction of the virus. Virus is a genetic material and protein. You could have seen in your lower classes, you could have heard that is DNA and RNA. What is a DNA and RNA? DNA RNA is a genetic material. It is present in all the cells of the human body, animal body, plant body. So likewise, in virus is a microorganism. In that virus also you will be having a genetic material and some proteins will be there. Okay, so virus is a microorganism. What is it contains? It contains only one genetic material and protein. So what is poison I had mentioned here? What is the word meaning of virus? Virus meaning is poison. In the Latin word, the meaning of the virus is, the virus word is taken from the Latin language. It is meaning is poison. It's very danger to human beings, plants, animals, all living beings in the world, right? Next I am coming to the intracellular obligate parasite. Okay, if you are writing about, going to writing about the virus in the exam, if you forget anything about, at least you write like this, you will be getting half of the mark. What is that? That is intracellular obligate parasite. What is that? Intracellular obligate parasite. The meaning is the virus only live inside the live cells. So that is called intracellular obligate parasites. What is called virology? The study of microbes is called microbiology. Study of virus is called virology. Okay, that's it. Okay. So intracellular obligate parasite means it need a live cells to grow. Where the virus will be growing? Grow only inside of the cells. Now the corona where will be living? It is living in our respiratory cells. Respiratory cells means that is present in our nose, mouth cells or the live cells. In that cells only it is getting multiply and causing the corona. Okay, so it needs always live cells to cause the disease. Okay, virus are very smaller than the bacteria. Bacteria will be in the micrometer in size, but viruses will be in the nanometer in size. So viruses are, when compared to the bacteria, 10,000 times smaller than the bacteria. So viruses are rod shaped, spherical shaped and other shapes. What are all the shapes of viruses? We'll see. Okay, and already I told you virus is a genetic material and protein. Virus contains DNA and RNA and it is surrounded by protein coat. I'll show the diagram, you will be understanding. These are all the some of the shape of the virus. Okay, this is a helical shape of virus. Example, tobacco mosaic virus. It means you know the tobacco plant, right? Tobacco plant will be affected by one virus called tobacco mosaic virus. Okay, so that will be look like a helical in shape. So it is a helical type of virus. This is somewhat polyhedral. Somewhat it is in the
polyhedral in shape. So polyhead, it has a many heads, so it is called polyhedral in shape. That is example adenovirus. This is, you know well, that is our corona shaped virus. That is our corona shaped virus means it's full of with our world globe, right? So it is a spherical shaped virus, that is influenza virus. Next is complex shaped virus. We cannot define this shape of the virus, okay? So if you are seeing this diagram, you can see some car-like structure, some spring-like structure inside the all virus, that is called DNA or RNA. DNA or RNA means that is the nucleic acid of the virus, okay? So, and this is covered by the protein coat. So this yellow color things inside the blue, this yellow color thing covered by violet color, this violet color fully covered by the DNA of the virus or the RNA of the virus is called protein coat. Here the protein coat somewhat in the this color. Don't mention the color. The color I am telling for you only for the understanding purposes, okay? And inside you can see the all viruses, some blue or the some purple color, some yellow color structures is called the DNA or the RNA of virus. Next we will move on to the life characteristics of the virus. Virus, whether it is a living or non-living, still they didn't decide. So it may be a living or it may be a non-living. Why? Because it is having both living character and non-living character. You know that who is living character? Me, you and all living character. Even the plants, animals are living character. But if you are taking our table, chair, chalk piece, board, everything is a non-living character, right? So that living character, it is having same the living character of us and non-living characters of non-living items like table, chair, all those things. Okay, what is the living characters it has? I'll tell you. It is a response to heat, chemical and radiations. Yes, it is response to a heat. Suppose any heat is we are touching any heat, so we feel heat, suddenly we'll take hand. So we are responding to heat or the chemicals or the radiation, x-rays, like we are exposing something, will be respond to it. Okay, that is our character. The same character will be having virus. That is one of the living characters. It is growing only inside the cells and produce a copy of themselves. Okay, so we are also living beings and we have a live cells. Likewise, it also need a living cells to grow that. So suppose you are getting a coronavirus infection with the 10 virus, once the 10 virus or the 50 virus which is entered into your mouth from the infected person, that 50 virus will be multiplied into 100 virus or the 1000 virus or the millions of virus by the your mouth and nose cells. That mouth and nose cells are live cells. So it is only growing the live cells. Live cells na தமிழ்ல உயிரோடு இருக்கிற செல்லுக்குள்ள போயிட்டு 50 உள்ள போச்சுன்னா 100 1000 10000 தான் வெளியே வரும். ஓகே, அப்போ அது என்ன ஆகுது? ரெப்ரொடியூஸ் ஆகுது. எதுக்குள்ள? லைவ் செல்ஸ். ஓகே, தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கேரக்டர். தே ஷோ இரிட்டபிலிட்டி. இரிட்டபிலிட்டினா it is giving a response, that is called irritability. Next I am coming to the non-living characteristics. What is the non-living characteristics? Inactive freely in the environment. அதுக்கு எதுவும் live cells கிடைக்கலனா environmentல எப்படி இருக்கும்? inactive இருக்கும். எந்த ஆக்டிவாக இருக்காது, மூவ் ஆகாது, உயிரோடே இருக்காது. ஓகே, தட் இஸ் they can be crystallized and stored for a very long time. You know that sugar and salt you could have seen in your homes, kitchensல, ரைட்? அதெல்லாம் எப்படி கிறிஸ்டல் ஃபார்மில் இருக்கா? சுகரு, சால்ட் எல்லாம் இருக்குல்ல, அது மாதிரி நம்ம வைரஸை கிறிஸ்டலைஸ் பண்ணி ரொம்ப லாங் பீரியட் ஒரு பாக்ஸில் போட்டு அடைச்சி வைக்கலாம், ரைட்? ஸோ இந்த சால்ட்டு சுகர்லாம் என்னது? நான் லிவிங் ஐட்டம். அந்த நான் லிவிங் கேரக்டர் அதுக்கு இருக்குது, ரைட்? நெக்ஸ்ட் த மெட்டபாலிக் மெஷினரி சைட்டோபிளாசம் இஸ் ஆப்சென்ட். ஓகே, ஸோ வி நோ தட் நீ வெயிட் போட போன மிஷின்ஸ் எல்லாம் பண்ண பிஎம்ஐ அப்படின்னு சொல்லும், பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் அப்படின்னு. உன் ஹைட்டுக்கும் வெயிட்டுக்கும் ஒரு பிஎம்ஆர் ரேட்டுன்னு ஒன்று கொடுக்கும். அந்த பிஎம்ஆர் ரேட்டுக்கு என்ன பிஎம்ஆர் ரேட்னா உன் பாடி எவ்வளோ எனர்ஜி யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிது, எவ்வளோ எனர்ஜி லிபரேட் பண்ணுதுங்கிறது தான் மெட்டபாலிக் மெஷினரி. இன் யுவர் ஹையர் கிளாஸஸ் யூ வில் பி ரீடிங் அபவுட் டீட்டெயிலி. ஸோ தட் மெட்டபாலிக் மெஷினரி அது எதுவுமே இருக்காது. ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த நான் லிவிங் திங்கோட கேரக்டர். ஓகே, இந்த வைரஸோட வேலை என்ன? இட் காசஸ் த டிசீஸ் இன் த பிளான்ஸ். தட் இஸ் ஐ ஹவ் மென்ஷன்ட் யூ இன் த லாஸ்ட் ஸ்லைட், டொபாக்கோ மொசைக் வைரஸ் இன் த டொபாக்கோ பிளான்ஸ். Animals, that is causing the anthrax disease to the plants. Sorry, animals. And human beings, in the human beings, if you are taking a human beings, you will be getting a corona as of now, right? So till this my virus portion is completed. Okay, virus is a genetic material and it consists of proteins
its name is the Latin wordல இருந்து தான் virusன்ற word எடுத்திருக்காங்க. Its meaning is poison. The study of virus is called virology and it is important as intracellular obligate parasite. It always need live cells for their growth and viruses is too smaller when compared to the bacteria. Viruses are rod shaped, spherical shaped and other shapes. Whatever the virus you are getting, that is consisting of DNA or the RNA and it is surrounded by the protein coat. This all colored items is called a protein coat. Inside the colored item, that is curve like string like spring like structures which is surrounded is called DNA or RNA of the virus. Next I am coming to the living character. It is respond to heat, chemical radiation and inside the host cell only it will be responding. What is the inside the host cell? Host cell na யாருக்கு? இப்போ எனக்கு கொரோனா வந்திருக்குன்னா நான் தான் host, right? இப்போ உனக்கு வந்திருக்குன்னா நீ தான் ஹோஸ்ட். யார் பாடிக்குள்ளே வைரஸ் இருக்கோ அவங்க தான் ஹோஸ்ட். ஓகே, அவங்க தான் ப்ரொடியூஸ் காப்பீஸ் தம்செல்ஸ். அதாவது உள்ளே போயிடுச்சுன்னா அதுவாகவே அதை இப்போ எப்படி ஜெராக்ஸ் எடுத்தால் ஒரு 10 ஜெராக்ஸ் வந்து நம்ம 100 ஜெராக்ஸ் காப்பி வேணும்னா 100 மிஷினில் கொடுத்தோன்னா வருது. அது மாதிரி அதே மாதிரி செல்ஸை அது மாதிரி இப்போ 50 உள்ளே போச்சுன்னா அதே மாதிரி ஒரு 500 1000 அதே மாதிரி ஜெராக்ஸ் காப்பி மாதிரி அது பாடிக்குள்ளே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கும். Inactive freely in the environment and it is crystallized and stored for a very long time and the metabolic machinery cytoplasm is absent. Okay, bacteria. So I am coming to the bacteria now. So the bacteria, it's very single celled prokaryote. So single celled prokaryote means that is it does not have, you could have seen in your lower classes, prokaryote cell, eukaryotic cell, two types of cells is there. What is a prokaryotic cell? Prokaryotic cell means it is having nucleus and it is surrounded by does not surrounded by the nuclear membrane, so that it is called prokaryotes and it does not consisting of mitochondria, Golgi apparatus, lysosomes. These are all those things you could have studied in the 6th standard or in the 7th standard in the plant cell, animal cells. You seen the some of the mitochondria, some of the chloroplast, some of the endoplasmic reticulum, everything you could have seen in the both plant cell and animal cell, but you cannot appreciate those structures here because it is a prokaryote cell. In eukaryote cells only you can appreciate that kind of cells. Bacteria is the only thing that is a prokaryote, but remaining the fungi, algae, protozoa, human beings, animals, plants, all are eukaryotes. That too it is single celled prokaryotes and it is a first living organisms on the earth. Some of the scientists telling this first living organism which is living on the earth, okay, which is comes under the kingdom of Monera, which is classified. Bacteria எதுக்கு கீழே classify பண்ணியிருக்காங்க? மொனீரா அப்படிங்கிறதுக்கு கீழே classify பண்ணியிருக்காங்க. பாக்டீரியா பற்றி ஒரு ஸ்டடி பண்ணாத பேர் என்ன? பாக்டீரியாலஜி. What is the size of bacteria? 1 micrometer to 5 micrometer. Micro means very very small. The bacteria are two types based on the சில பாக்டீரியா ஆக்சிஜன் இருந்தால் தான் வளரும், அது பேர் என்ன? ஏரோபிக் பாக்டீரியா. சில பாக்டீரியா ஆக்சிஜன் இல்லைன்னா வளராது, தட் இஸ் ஆக்சிஜன் இருந்தால் தான் வளர்ந்து அது ஏரோபிக் பாக்டீரியா. சில பாக்டீரியா ஆக்சிஜன் இல்லைன்னா தான் வளரும், அது பேர் என்ன? anaerobic bacteria. So aerobic bacteria means it need or it requires the oxygen for their growth. Anaerobic bacteria means it does not need oxygen for their growth. Next I am coming to the bacterial cell structure. If you see this diagram, so this is the structure of bacteria. This is the first, the red color. So இது வந்து உங்களுக்கு diagrammatic purpose-க்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக பாக்டீரியா இப்படி இருக்காது, உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த கலர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ரெட் இஸ் capsule, next is cell wall, next is plasma membrane, next is that is in this bluish color is cytoplasm, next ribosomes, next plasmids, next pili. இங்கே ஒன்றில் மைட்டோகாண்ட்ரியா, எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் எதுவுமே பார்க்க முடியாது, வெறும் டிஎன்ஏக்கு அப்புறம் டிஎன்ஏ எங்கே இருக்குது? சைட்டோபிளாசமில் இருக்குது. ஏன் சைட்டோபிளாசமில் இருக்குது? இதை சுற்றி எந்த நியூக்ளியர் மெம்பரேனும் இல்லை, அதனால் இட் இஸ் கால்ட் நியூக்ளியாய்டு. ஓகே, அண்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த க்ரீன் கலர் இஸ் என்னது அப்படின்னா பிளாஸ்மா மெம்பரேன், அதுக்கு மேலே செல் வால், அதுக்கப்புறம் வரது என்ன? கேப்சியூல். லாங் ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் மாதிரி வால் மாதிரி டெய்ல் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, இது பேர் என்னன்னா ஃப்ளெஜெல்லா. இதை வச்சு தான் பாக்டீரியா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகும். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் அ நியூக்ளியாய்ட் வித்தவுட் த நியூக்ளியர் மெம்பரேன். நியூக்ளியர் மெம்பரேனே இல்லாமல் ஒரு டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தது அப்படின்னா அதுதான் என்னது? நியூக்ளியாய்ட். ஓகே, எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ இஸ் கால்டு. இது இல்லாமல் ஒரு டிஎன்ஏ சர்க்குலரைஸ் ஆகி பாக்டீரியாக்குள்ளே இருந்தது அப்படின்னா அது பேர் என்ன அப்படின்னா பிளாஸ்மிட். அதர் செல் ஆர்கனல்ஸ் ஆர் ஆப்சென்ட். அதர் செல் ஆர்கனல்ஸ்னால் என்ன? இதில் மைட்டோகாண்ட்ரியா இல்லை,
எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இல்லை, கோல்கி பாடிஸ் இல்லை, எதுவுமே இல்லை. ஓகே, அதுதான் ஆப்சண்ட். ஃப்ளெஜெல்லா ஆர் எய்ட்ஸ் ஃபார் லோகோமோஷன் ஆஃப் பாக்டீரியா. ஃப்ளெஜெல்லா இருந்தால் தான் ஒரு பாக்டீரியா மூவ் ஆகும். ஃப்ளெஜெல்லா இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? இட் வில் நாட் மூவ், ரைட்? ஸோ இஃப் யூ ஆர் சீயிங் தி எசென்ஷியல் ஸ்ட்ரக்சர், ரொம்ப கண்டிப்பாக இதெல்லாம் வேணும் பாக்டீரியாக்குன்னா அது என்னது? செல் வால், செல் மெம்ப்ரெயின், சைட்டோபிளாசம், நியூக்ளியர் மெட்டீரியல். ஓகே, பர்டிகுலர் மெட்டீரியல்ஸ், பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், பர்டிகுலர்னா இதெல்லாம் சிலது இருந்தால் இருக்கும், இல்லாட்டி போகும். என்னது? கேப்சியூல். கேப்சியூல்னால் தட் ரெட் கலர் அவுட்டர் கவரிங். ஃப்ளெஜெல்லா, பைலை, spore. Okay, so these are all the particular structures. Shape of the bacteria, it is very interesting. So the bacilli, a rod shaped bacteria, that's name is Bacillus anthracis. Spirilla, that is spiral shaped bacteria, example Helicobacter pylori. Cocci, spherical or the bell shaped bacteria. If you see this diagram, circle, it's don't say circle, it is a spherical. ஓகே, உருண்டையாக இருக்கும், அதனால இது என்னது? ஸ்பெரிக்கல். ஸோ இட்ஸ் நேம் இஸ் காக்கை. its name is காக்கை. It is a காக்கை. Cocci or the spherical or the ball shaped bacteria. So its name is cocci. If the cocci in the chain, it is called streptococci. If the cocci in the group, ஒரு bunch மாதிரி, ஒரு grapes மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா, that is staphylococci. Okay, if it is in the somewhat elongated, somewhat அந்த circular elongate ஆன மாதிரி இருந்தால் bacilli or the rod shaped bacteria. சுருண்டு இருந்தது, spiral shapeல இருந்தது அப்படின்னா that is spiral shaped bacteria. So the bacilli means it is somewhat குச்சி மாதிரி இருந்தால் rod shaped bacteria. Example Bacillus anthracis. இதெல்லாம் உண்மையான ஒரு பாக்டீரியா பேர், மைண்டில் வச்சுக்கணும். Okay, when you are reading this, read the don't make mistake when you are writing the spellings of these bacteria names. Okay, and also I have mentioned here this is genus, this is species. Okay, இது ஒரு வார்த்தை, இது ஒரு வார்த்தை, பட் இது ரெண்டு பேரும் காமன், ரைட்? அப்போ இதுக்கு தனியாக கோடு போடணும், இதுக்கு தனியாக அண்டர்லைன் பண்ணணும், புரியுதா? ஓகே, ஸோ Bacillus is a rod shaped bacteria, example Bacillus and anthracis. Spirilla means spiral shaped bacteria, which is example is Helicobacter pylori, and Cocci is spherical or the ball shaped bacteria that stick together in the pair, that is Diplococcus. If it is the cocci in the chain is called Streptococcus, example Streptococcus pneumoniae. If it is occurs in the bunch, it is called Staphylococcus. If it is the comma shaped, comma வைக்கிறோம்ல எழுதும்போது, its name is Vibrio. So these are all the shapes of the bacteria. Next I am coming to the last slide, that is classified according to the, yes, again the bacteria is based on, first the bacteria is classified based on their oxygen, that is aerobic bacteria, anaerobic bacteria. If they need a growth for the oxygen, it's aerobic bacteria. It does not need oxygen for their growth, is called anaerobic bacteria. And also its shapes we have seen now, right? Next, based on the flagella, how many flagella it is having in the body, based on that it is, and how it is arranged, based on that we are classified into a monotrichous, lopotrichous, amphitrichous, peritrichous, atrichous. Monotrichous means it is having only one set of chromosome in their body. It is having only one set of chromosome in their body is monotrichous. Example Vibrio cholerae. So only one flagella. Yes, it's amphitrichous means it is having both the end having a single or the group of flagella on the either side is called amphitrichous. The only one end of the bacterium having a tough group of flagella is called lopotrichous. If you see the overall body of the bacteria will be having a finger-like projections, that is a flagella is called a peritrichous. There is no flagella on around the body of the bacteria is called atrichous. Okay, so the monotrichous example, that is single flagellum present in the body at the one end is Vibrio. Tuft or the group of flagella at present at the one end is called Pseudomonas. Amphitrichous means it is tuft of flagella present or the group of flagella at present at the both end. Example Rhodospirillum rubrum. Peritrichous example, that is our E. coli. Atrichous without any flagella is called Corynebacterium diphtheriae. Okay, and again the bacteria is classified based on their food. The bacteria can synthesize their food by using of sunlight is called photosynthetic bacteria. So it can make their own food, example cyanobacteria. Bacteria which is grow in the very harsh environment using chemicals. Some chemicals also consisting of bacteria like chemicals ammonia, hydrogen sulfide. Why? It does not use sunlight for the energy. Instead of that they are using some chemicals like ammonia, hydrogen and sulfide. Okay, this is called chemosynthesis. Some bacteria exhibit a symbiotic relationship. Example
E. coli lives in the intestine of the man. And it is bacteria reproduces by a fission or the binary fission. Thank you. I hope you all understand my video.